I'm really grateful to say it out. Say now. Seattle. Seattle. I always think Seattle because I don't know. There's that awesome Buddhist museum in Seattle, and yeah. Anyway, well, I lost my train of thought. There we go. Um, yeah, I don't know. Uh, oh yes, yes. I'm really grateful for this recent teaching on the middle way because I really, really identify with that. Because we can all be angels and we can all be devils, and it, like in one breath you'll hate me, and then the next breath you'll love me, and it's just because I'm coming to this place where it's love and hate, right and wrong, good and bad. It's all the same. It's all the same. And the trick is to navigate through the center of it as best you can. You see yourself doing something wrong, and you see this person over here telling you to do this right, do this wrong, and you just try to split the difference, man. And that's all I'm doing. I try to stay true to myself, but honor others at the same time. And then whatever happens, who cares? It doesn't even matter, really. It all works itself out, and that's really all I have to say. And well, I will say one more thing. That I know that I isolate a lot. I avoid speaking a lot, and it's because of that. It's because I'm always trying to find the middle way. It's not because I dislike anybody, or I mean sometimes sometimes I dislike someone, but I know it's like the impermanent nature of life, and it's temporary. It just doesn't matter, man. All these emotions and everything, all these judgments of self and others. So, thank you for sticking with me and forcing me to say something. Translator. Sau đây là phần chia sẻ của bạn John. Nhân duyên được biết bạn John trong chuyến đi lần thứ 2 Hoàng Pháp của Ngài tại Oregon, Portland. Và bằng những nỗ lực thiện pháp cũng như là xả ly khỏi chính mình thì John đã có mặt một trong những thành viên đoàn của Dhamma Tour lần này của Thabawa cùng với Ngài Thiền Sư. Lời đầu tiên, con cũng xin được chia sẻ đôi nỗi niềm của con trong một buổi chiều rất là tuyệt vời với nắng ấm và một không gian mở. Bên cạnh đó, con được phép được chia sẻ trước hội chúng, điều con cũng hiếm khi làm. Thật sự thì con ít khi nào nói chuyện trước công chúng giống như bây giờ. Con cảm nhận được rằng con đang ở một nơi hoàn toàn phù hợp. Nhưng mà thật ra thì con đã không thể chăm sóc được cho những cái hội chúng tuyệt vời này một cách tận tình. Con ở trong sâu thẳm trái tim của con cảm thấy yêu tất cả mọi thứ, yêu tất cả mọi người, mọi nơi. Nhưng con không làm sao để có thể diễn tả thành lời. Con cảm thấy vô cùng trân trọng và biết ơn đến Ngài Thiền sư Sayadaw. Bởi vì những bài giảng gần đây của Ngài về con đường trung đạo, tất cả chúng ta đều có thể trở thành thiên thần và chúng ta cũng có thể trở thành ngã quỷ.
Tại một giây phút, chúng ta có thể yêu thương tất cả mọi người, nhưng giây phút tiếp theo, chúng ta sẽ ghét tất cả mọi người. Các bạn có thể yêu tôi và các bạn có thể ghét tôi. Như vậy thì cả yêu và ghét, đúng và sai, vân vân, nó được hiểu rằng tất cả mọi thứ nó chẳng là gì cả. Nó chỉ là cái sự điều chỉnh, nó là theo con đường trung đạo. Mọi thứ xảy ra ở đây, ai mà biết được điều đó là gì, có ai quan tâm đâu. Nhưng mà con phải tìm cách để có thể làm cân bằng và xả ly khỏi những cảm xúc của mình. Giờ đây con đã cố gắng có thể để né tránh việc nói chuyện trước công chúng, là bởi vì con phải cố gắng tìm con đường trung đạo trong việc nói chuyện. Thật ra thì con không phải không thích một người nào đó. Thật ra thì con là một người giàu cảm xúc và dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc của mình. Và con phải tìm cách để có thể cân bằng tất cả những cái sự yêu ghét hoặc là đúng sai. Con cố gắng để có thể cân bằng nó, điều chỉnh nó giữa cái bản ngã của bản thân mình và những cái bản ngã của những người khác. Và như vậy thì tất cả mọi thứ con được hiểu với lời dạy của Ngài, mọi thứ là vô thường. Và như vậy thì con chỉ cần tìm con đường trung đạo để có thể cân bằng được nó và điều chỉnh mà thôi. Và một lần nữa con đã có thể hiểu được về bản chất vô thường, về con đường trung đạo. Và giờ đây con rất là cảm thấy vô cùng trân quý cơ hội mà Sayadaw đã cho chúng con để có thể được học và hiểu hơn về pháp hành này. Xin cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội được chia sẻ. You should explain about his sharing to make more clarify. She will explain more about him. Oh yeah. I mean about Rome. So you can understand more than the other Easterner. I already detached from him. She already translated. I was thinking about other things. But for everyone Yeah. I mean, online. I need now to recollect in my mind because he's in the past already. So Not for you, but for the others. yeah. So Ron told us that it is not very easy for him to do this sharing, and anyway he accepted to do this, and he said that it's not in his habit to speak publicly, to speak in front of the others, and although we are not so many, but he felt like there is a crowd, and I can understand that if we do something that we don't like to do, then even smallest obstacle will look bigger. But anyway, he accepted. He sees that we are doing this as a part of our daily practice, sharing.
And I can see that, as he himself said, that he retreats himself away and stays away from the group. We don't know what is happening. We just don't see Ron. He comes to eat sometimes on time, sometimes later, and we don't see him much. And then he just keeps asking when we start moving again, not to miss the ride, not to miss the car. So he just asks about the schedule. He doesn't have his glasses with him to read the schedule on the phone because I let him have the file. So we don't see him much. And of course, we don't know what is happening in his mind. And here he came and he just shared to us something important that might seem like not much of sharing, but this also explains that he is conscious and aware of his absence. He is aware that we might be also seeing that he is absent. And he's working on that. So although he's not present in all our activities, this Dhamma tour and participation in Tabarwa tour, although separately, gives its results of everyone working on their own issues. And we might think no work is happening for him because he is not present, but we see it is not true. And just yesterday he came and he could hear, or today morning, about the middle way that Sayadaw was explaining, and he felt that it clicks for him a lot because he is looking for a middle way. His middle way, because he has anxiety, he has some also like social and psychological problems that he let us know about them before when he invited us into his house in Portland. He is quite honest and open, and he's honest and open in his emotions. When he feels bad, he expresses that. And as he said, sometimes he cannot control, but he tries to control. He's familiar with the meditation as much as he knows from his previous experience. So he uses that knowledge also as much as he can. Now he's in Tabarwa. He was very urgent to come and join us because he couldn't stand his own mind. He wanted to run away from Portland, from his home, from the society there that he says is a sick society. But sickness is inside of us. He ran away from there. He came, he found sickness in Hacienda Heights, in the shelter for homeless in Los Angeles, because it is within us. He was very happy to join us on the first day, and then he found himself also sometimes unhappy because he still cannot fully appreciate the Tabarwa style, which is normal. He's new to us. We are new to him. A few times he was coming to me with some questions of his indecisiveness to do like this or to do like that, and I explained to him about doing only or not doing only, and he was perceptive, and he said it helped him. But I'm not sure he can remember to practice it again in a new situation. So if he asks, he can apply. If he doesn't ask, I don't know if he can do like this. And he loves everyone deep, 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 deep in his heart, as he said. But he struggles with himself, so it is also difficult for him with the situations, with driving the car, with enduring with people, with enduring the instructions that he receives, what is right or what is wrong. He seems to be an absolutely Tabarwa person.
I see some similarity with David, and David taught me a lot during the last trip when we spent time with David. I could see how people who go the wrong path may be great, intelligent, knowledgeable, polite. So thanks to David, I have much more patience and openness for such people now. So also for Ron. When sometimes he comes and as I see, out of his own feeling of wrongdoing, he comes and has some kind of attack towards, not particularly towards me, but he expects that I would punish him for something with my judgment, and I don't. He doesn't know then how to be, and because people expect to be judged in return of something. If he says something rude and I don't react back, he expects to be punished. He expects to be told back. And then he just becomes in peace, but in some hesitation, because he doesn't understand how it happens, that the conflict doesn't grow. And I just remind him that we accept all, and we understand that you have some issues, so take your time. So definitely he brings experience to those people who take experience from others. Definitely we also have a chance to help him. I'm glad he is an American, that we have now here in America, to join when we start growing more. There is some dynamics also to see. There is Josh and there is Ron. And they're very different. And this is a chance for them also for this exchange between themselves. And I know there was a story that there was some little unpleasant situation between them. And they managed to make peace of that situation by themselves. And one could be not offensive, and the other could ask forgiveness. This is wonderful. And the situation didn't grow, didn't elaborate to something. And I'm happy to know such things. There are some things that happen in Tabarwa sometimes that really let me experience mudita, like the joy for others, for their Dhamma, for their growth, for their ability. What was very strong mudita once we discussed that, so happy for somebody. This was for Minan when she was sharing Dhamma in the previous monastery, and Sayadaw asked her to speak about her understanding of no self. And yes, I experienced so much mudita. I was so happy at that time. Yeah, so, but maybe that's all that I could say about Ron. Tiếp theo là Ngài Thiền Sư có mời cô Katerina chia sẻ những gì mà cô có thể hiểu được từ phần chia sẻ của Ron. Và cô bảo rằng đã có thông dịch viên tiếng Việt rồi. Thì Ngài bảo là không, cái này là để dành cho những người khác có thể nghe được phần chia sẻ một cách rõ ràng hơn.
Ron nói với chúng con rằng thì thật ra không dễ cho anh ấy để có thể chia sẻ. Nhưng mà cuối cùng thì anh ấy đã có thể chấp nhận để hoàn thành cái phần chia sẻ của mình trước công chúng. Thực sự thì theo con biết đây không phải là thói quen của anh ấy. Nhưng mà dù sao thì anh ấy đã có thể vượt qua được khả năng của mình để có thể làm cái điều mà anh ấy chưa từng làm, không quen làm. Anh ấy nhận thấy rằng chúng ta đang làm những việc giống như vậy. Anh ấy quan sát và biết rằng thì những việc mà chúng ta đang làm thì nó cũng chính là một phần trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và như vậy thì anh ấy cũng cố gắng để có thể tự phục vụ cho bản thân mình như là một thành viên trong khi tham gia một đội nhóm. Thực ra thì theo con thấy chúng ta không có phải lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng Ron ở bên cạnh. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quá tập trung vào việc chuyện gì đang xảy ra trên cái tâm hiện tại của anh ấy. Nhưng mà mỗi lần mà Ron đến gặp chúng con và chia sẻ với chúng con thì nó đều cho chúng con biết rằng anh ấy cũng đang nhận thức cái điều gì đó, rằng anh ấy đã vắng mặt trong đội nhóm và anh ấy cần phải báo cáo để có thể cho nhóm biết rằng anh ấy vẫn cũng đang ở quanh quẩn ở bên nhóm của chúng ta. Anh ấy chỉ là đang làm những công việc mà liên quan đến bản thân của anh ấy thôi. Và mặc dù không có hiện hữu xung quanh nhóm vào toàn bộ thời gian, nhưng mà trong chuyến đi Hoàng Pháp Dharma Tour này, bởi vì kết quả của cái chuyến Hoàng Pháp dành cho tất cả mọi người, thì anh ấy cũng đang làm những công việc mà để giải quyết những vấn đề liên quan của anh ấy. Cũng giống như tất cả chúng ta cũng có những vấn đề của chính bản thân mình cần phải giải quyết. Mặc dù Ron không có ở bên cạnh chúng con, nhưng mà con cảm nhận rằng anh ấy cũng có tiến bộ trong thực hành của mình. Bởi vì con hiểu rằng anh ấy cũng có những nỗi lo muộn phiền, cũng có những vấn đề liên quan đến xã hội và cũng có những vấn đề liên quan đến tâm lý nữa. Nhưng mà Ron thì khá là cởi mở để có thể chia